In atrial fibrillation, heart started producing very rapid heartbeat, especially in the upper chamber where the normal electricity comes. But instead of 70, it goes to 500 to 600 beats per minute. It almost 10 times of the normal heartbeat it goes up. So that is a common problem in the world today. When that much 500, 600 times heart is beating, it translates into pulse rate of 150, 180, something like that. Suddenly somebody's heart rate is jumping into double, triple, they feel palpitation, chest pain, breathing difficulty, all those things. Okay. So that is the atrial fibrillation. So you can see the next slide. All over the world this problem is going on. You can see in India also not an exception, so everywhere it's going on. And we expect it to be going to be double in the next 10 to 20 years in US also. The estimation is 4 out of 10 people beyond the age of 70 years likely to get this problem. 4 out of 10 people likely to get this problem beyond the age of 70. If you take below 70, it will be 2 out of 10 people likely to get this problem. If you can ask me what is the reason why so many people are as age is the main factor, and then BP, sugar, cholesterol, overweight, sedentary lifestyle, too much of alcohol, smoking, okay, lung problems, okay, thyroid problems. These are some of the reasons why people are getting it. You know that we are the lot of patients with hypertension, overweight and smoking and all very common in India also. So it is not an exemption that we are getting this problem. Next. So this was how this is coming from the lungs, the blood flow coming to the heart. Some misbeats are happening next. So it is getting into faster heartbeat, 500 600 beats per minute. Unfortunately, this is a progressive problem. Initially, it starts out with a few minutes. Palpitation comes and stops for a few minutes or few hours. As it goes on, few years later, it becomes persistent. It doesn't go away. You have to go to the hospital, go to the emergency, get the treatment done. Then over the few years, it becomes permanent. Even if you try whatever the best treatment, it doesn't stop. It will go on like this. A permanent problem. Even if you try to correct it, also will not get rectified. So this is a progressive disease. It comes, as I said, and the heart rate goes very fast. They come to as palpitation, breathing difficulty, to the emergency, or sometimes they lose consciousness. So sometimes, even before they realize it stops also. 5-10 minutes it lasts, it stops. Maybe half an hour stops. Before they go to the hospital, it stops also. See, it starts out like that. As the patient gets older and older, become persistent, you have to go to the emergency, then their heart has to give it a medicines or shock to make the rhythm normal. Then one stage it will come, if you don't attend to it, it will become permanent. If you take whatever treatment, it doesn't go away. So the problem is, initially if you address it, it will become correctable problem. Okay. So why we should treat this problem? One of the two main reasons. When the heart beats like 500 beats per minute, it forms a clot. When 60-70 only, it contracts and squeezes the blood. 500-600 means blood stagnates. It forms a clot. That clot goes to the brain, it causes stroke. So one of the major problem with this rhythm problem is stroke. Stroke, many of you are aware, it's a paralytic attack. Patient cannot move the arms of their body, they may lose the speech, they may not be able to mobile, the active patient becomes disabled, bedridden. So the stroke is the main problem. Second, heart failure. When the heart beats unnecessarily fast, heart will become weaker and weaker. They will become heart failure, heart breathlessness will happen. It will become heart failure is the main problem. Because of these two reasons, we need to correct this problem. One, we should not get a stroke. Other, we should not get into heart failure. Next. The thing is, how do you treat it? That's the thing. Unfortunately, if we see last 20-30 years, there is no new medicines available to treat this problem. Medicines are available for last 30 years, the same medicines are available. The medicine efficacy is only 40%. If you give 10 people, maybe 2 or 3 or 4 people will become corrected with medicines. Remaining 6 or 7 people continue to suffer with this problem. So medicine is not a big remedy. There is no much advancement happened in the medical aspect. Second, even if they respond to medicines, there are a lot of side effects to the medications. They may have thyroid problem, lung problem, liver problem. So they may not even continue the medication beyond few years. So that is the main problem with the medication.
So next, the world has moved. As I mentioned, you can see the stroke risk increases, hospitalization increases. The patient repeatedly gets admitted in the hospital due to palpitation and heart failure. These are the global burden. It's not only in India, it's a global problem. So all over the world is suffering to deal with this problem. And next. So when you see how do you give treatment to this problem, apart from the medicines, invasive treatment. We put the wires in the groin and go to the heart. We use so far, the last 20 years we have been doing radio frequency ablation. See, as I mentioned, the current is coming from the left side of the auricle. We find out the spot, we'll give the energy called radio frequency energy. That is the treatment we have been doing for last 20 years. But that a lot of advancement also happened. Okay. But the problem is that a lot of elderly patients may not be fit enough to go for this procedure. It's a long, lengthy procedure. The newer treatment has come is the cryoballoon ablation. What we do is in this balloon is we put the balloon in the groin region. The patient will be sedation. Go to the heart and put this balloon, and balloon gives cooling energy. We go to nitrous oxide and we get the temperature to the lower degree, minus 50 degrees Celsius. When we go to that low temperature, the cells will die. Unnecessarily, the excessive electrical impulse which is generated by the few cells can be killed with this cooling energy. When we kill the cells, it loses its capacity to produce faster heartbeat. Next. So this was the This was the problem so far. Go back. So this was the catheter ablation was the only solution available for last 2 years, but the newer treatment is now is available. That is the next cryoballoon ablation. What we are doing now. Next. So this is a console. We put the catheter. This is a balloon catheter. That is outside the body. So you can. This is the balloon. Okay, we'll insert this balloon inside the heart. Next, you can run this video. Yeah. This explains nicely what we are doing this. So from the groin, we put the catheter inside. We are going inside the heart. We find out the area which is producing excessive electrical activity. We first put a small wire inside that channel, and then we will advance the balloon towards it. So the balloon comes in. Balloon gets inflated, and we will give a close contact with the tissues which is producing electrical activity. Then we'll check it is in a good contact or not. When it is a good contact, then we'll take the temperature, lower the temperature. You can see that it's become cooling, it becomes the color changes, it becomes cooling. The temperature goes down to plus 36 to minus 50. When it goes, it will, the cells will lose its capacity. Very too low temperature, that it can kill the human itself. So when it selectively delivers in the particular spot, that cells will die. Once it is, you can see that it vaporizes, it kills the cells. Once it is done, we'll deflate the balloon and then take it out. Like that, 4 areas in the left auricle, we do it. These 4 area of the left auricle is a culprit for this atrial fibrillation, which is a global problem today. So we take this balloon and do it, and then remove it. The patient procedure over by 1.5 hours, and patients can be discharged some very next day in the morning. Okay, it is done under local anesthesia to IV sedation. Sometimes we do it under anesthesia, but it is a shorter procedure. It is a very safe procedure. Next, it's a very safe procedure. It's a very effective procedure. It gives relief to the more than 80% of the people. The medicine gives relief to only 40% of the people. This gives relief to the 80% of the people without any medication. Okay, I said medicines have a lot of side effects. This is without any medicine. It gives 80% relief. You can see that. Put the balloon and then pulling it, and once they are done, we have remove it. Next. This is what we have done. We have started in Chennai. Apollo is one of the very few centers. This center, as Mitra mentioned, it's a very few centers available in India. So Delhi, then left only Chennai. Okay, so
We have the go back. So the very few centers in Chennai, because it's newly launched in India, it is globally available for last 10 years. Unfortunately, it has not come to India and just come to India last year. And we are the one few Apollo, among the Apollo group, only Chennai Apollo has it, no other Apollo has it. And even among the entire India, only 4-5 centers has this facility. It's a new latest technology. And this is what we have done it in the, go back. So this is what we have done. The month of October, we launched it last year in Chennai Apollo, and we have done these few cases there. The first patient underwent from Assam. It is a 74-year lady. She underwent for this treatment. She is extremely doing well now. And so far, we have completed more than 25 cases in the last 5 months. Next. And it is a very safe and simple, effective procedure. A patient can get admitted in the morning. We will do it in the afternoon. Overnight, we will observe them. Next day morning, we will discharge them. Next. And it is it's globally available. More than 1 million people have undergone this procedure. It's available more than 50 to 80 countries. It is available. More than 1,000 papers been published. It's a well-established therapy, but it's very unfortunate. It came very late in India, but it's very important therapy for the global border. It's a very common problem is atrial fibrillation. Especially elderly people are suffering with this problem. They don't know where to go, how to solve the problem. And they have been prescribed medications, and unfortunately many of the patient doesn't work, and they don't know where to go, how to solve this problem. And for them, this is an excellent treatment. So the long-term outcome is very good. As I mentioned, 75 to 80% people are corrected, and without medication. If you add medications, mild without many side effects, simple medicine, you add it, the success goes more than 90%. It is excellent as compared to the medical treatment of what is concerned. Next. Then that's all. Next. Atrial fibrillation is a rhythm disorder. The pulse goes very fast. Many patients complain of palpitations. Very common at the elderly age. Beyond 60 years of age, quite common. Medicines are not no much advancement in the medicine last 2-3 decades. The existing medicine has a lot of side effects with a limited benefit. So far, the invasive therapy, radiofrequency ablation was available. The problem with the radiofrequency ablation is a longer procedure and a lot of morbidity to the patient. Compared to that, this cryo is a shorter procedure, very efficacious and quicker to the patient, and getting discharged immediately, and they will recover very well with the patient with a higher success rate. Thank you. আমি মাইক দিচ্ছি, তারাই শেয়ার করবে যে কি হয়েছিল, এখন কেমন আছে আর কি মেসেজ দিতে চান। আপনার নামটা বলবেন না? আমার নাম শক্তি প্রসাদ সিনহা। শক্তি প্রসাদ সিনহা। আমি প্র্যাকটিক্যালি লাস্ট 10 ইয়ার্স ধরে এই অ্যাট্রিয়াল ফাইব্রিলেশনে ভুগছি, এবং প্রথম দিকে যে সমস্যাটা আমার হতো সেটা হচ্ছে হার্ট রেট হঠাৎ করে ভীষণভাবে বেড়ে যেত, তারপরে আবার ওটা আস্তে আস্তে কমতে থাকতো, আবার প্রসিডিওরটা আবার বাড়তে থাকতো, আবার কমতে থাকতো। এইভাবে মানে মোর দেন 1 ডে 2 ডেজ, হ্যাঁ 2-3 দিন থাকতো এটা আর কি। তারপরে আবার গ্যাজুয়ালি এটা নর্মাল হয়ে যেত। এবং প্র্যাকটিক্যালি সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে নর্মাল ইসিজি বা ইকোকার্ডিওগ্রামে কিন্তু এটা ঠিক ধরা পড়ে না। যে সময়টা মানে এই প্রসিডিওরটা হয় আর কি, মানে সমস্যাটা অ্যারাইজ করে, ওই সময়টা যদি আমরা ইসিজি করতে পারি তাহলে কিন্তু প্রবলেমটা ধরা পড়ে। কিন্তু ম্যাক্সিমাম তো আমাদের সেই সুযোগটা হয় না। যখন ইসিজি করতে গিয়ে কোথায় মানুষ ছুটবে, ততক্ষণে অলরেডি নর্মাল হতে শুরু করে, তখন কিছু পাওয়া যায় না। প্র্যাকটিক্যাল ডাক্তারদের কাছে গেলে কিন্তু তারা বলেন যে না, তো কিছু নেই, তো যা হয় আর কি। তো এবার যেটা যাচ্ছে তত কিন্তু এই ইন্টারভালটা কিন্তু ভীষণভাবে কমে যাচ্ছে। আগে বছরে হয়তো একবার করে এই প্রবলেমটা হচ্ছিল, তারপরে ওটা 6 মাসে এসে গেল, তারপরে ওটা 3 মাসে এলো, তারপরে দেখা গেল যে পার মান্থ এটা হচ্ছে, তারপরে দেখা ফরটাইট হচ্ছে, তারপরে লাস্টলি তো উইকলি। লাস্টলি যেটা হচ্ছিল আমার, ধরুন প্রতি সোমবার করে সমস্যাটা শুরু হলো, হঠাৎ করে হার্টটা বাড়তে শুরু করলো, তারপরে বাড়তে বাড়তেও 150, 155
কখনো 160 হয়ে গেল, আবার ওটা আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়ালি কমতে থাকলো, কমতে কমতে ওটা দেখা গেল যে ওটা মানে বিলো 50 এসে গেল, 40, 45, 35, এমনকি শেষের দিকে 25-এ এসে গেছে, যে সময়টা কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি আমি সেন্সলেস ছিলাম এবং ভমিটিং কন্ডিশন ছিল। তো সেই অবস্থা থেকে এই পজিশন মানে বহুদিন ধরে আমি কিন্তু মানে কলকাতায় অনেক ডাক্তারকে দেখিয়েছি। ঘটনাটা যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে এক একজন এক এক রকম বলেন। অনেকেই বলেন যে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাবলেশন করতে হবে, সেটা 6 আওয়ার্স টাইম লাগবে, তাতে মর্টালিটি রেটটা অনেক বেশি। অটোমেটিক্যালি মানে এইভাবেই ঘুরছিলাম আর কি। তারপরে ডক্টর কার্তিকেসনের ওখানে যোগাযোগ করা হলো। উনি দেখলাম যে সিস্টেমটা পুরো চেঞ্জ করে দিয়েছেন, মানে এই রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি সিস্টেম থেকে উনি ক্রায়োভ্যালন অ্যাবলেশনে নিয়ে গেছেন। তো এবং উনি যেটা বলেছেন যে এটা হচ্ছে 2-2.5 ঘন্টার প্রসেস, 6 ঘন্টার নয়, মর্টালিটি নেই বললেই হয়। স্বাভাবিকভাবে আমরা এগোলাম এবং জাস্ট উনি যেটা বললেন আর কি যে মানে বলি জানুয়ারি 9 তারিখে আমরা গেছি, 10 তারিখে হচ্ছে সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো আবার রিপিট হয়েছে, আর 11 তারিখে মর্নিংয়ে ভর্তি করেছেন। দুপুরবেলা ওই 2:15 নাগাদ আমাকে ওটিতে নিয়ে যাওয়া হয়, 2:30 নাগাদ আমাকে আন্ডার দিয়ে দেওয়া হয়। তারপরে তো প্রসিডিওর ওনারা যা করেছেন। তারপরে ওখান থেকে আমাকে ক্যাথ ল্যাবে দেওয়া হয়। আমি রাত্রি 10টা নাগাদ আমার সেন্স আসে এবং অটোমেটিক্যালি আমাকে বেডে দিয়ে দেওয়া হয়। পরের দিন ডাক্তারবাবু যখন ভিজিটে এলেন, তো উনি বললেন যে ইউ আর নাও ওকে, কোনো প্রবলেম নেই, আপনাকে কিন্তু আগামীকাল ডিসচার্জ করে দেন। তো শুনে যাওয়ার পর নেই খুব ভালো লাগলো এবং প্র্যাকটিক্যালি তারপর থেকে কিন্তু আমি প্র্যাকটিক্যালি কি বলবো প্রবলেম লেসই আছি। ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত ভালো, সহায়তা আছে, তারপরে সমস্যা কিছু নেই, মানে সহযোগিতার হাত সবাই বাড়িয়ে দিয়েছে, কোনো প্রবলেম হয়নি আর কি। সেই হিসাবে ঠিকই আছে। এবং মানে বিভিন্ন জায়গায় যেভাবে ঘুরছিলাম সেভাবে নাম করে প্রবলেমটা যেমন সলভ হয়েছে, এই জন্য আমি আবার ধন্যবাদ জানাই। নমস্কার। 7,35,000 টাকা। 7 লাখ। এখানে কলকাতায় বলি রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাভেলেশনে কিন্তু আমাকে 5,500 বলা হয়েছিল, 5.5 লাখ বলা হয়েছিল, আর ওখানে 7,35,000 এই ব্যাপারে। अच्छा डॉक्टर मोटा It's a common problem. So बहुत लोग बोलते हैं अब दर्द हो रहा है करके, लेकिन so all palpitations are not the abnormal thing. Okay, और उसको palpitation होता है, कुछ लोग का टेंशन की वजह से, एंजाइटी, स्ट्रेस, वो palpitation होता है, वो अलग है। लेकिन कुछ लोगों का अचानक palpitation हो जाता है विदाउट एनीथिंग, रियल प्रॉब्लम हो जाता है। वो हमको एक्सपीरियंस हम पता चल जाता है कि किसको रियल प्रॉब्लम है, किसको टेंशन की वजह से हो रहा है करके। रियल पेशेंट का अचानक हार्ट बीट एकदम 150-200 जाने से वो रियल सफर होता है, वो उनको एक्सप्रेशन से हमको पता चल जाता है कि कुछ है। ठीक है, रिगार्डिंग फैमिली ट्रेडिशन, फैमिली में भी एक कंडीशन हो सकता है, एट्रियल फिब्रिलेशन फैमिली में भी हो सकता है। कुछ लोग बोलते हैं मेरा पिताजी का था, मेरे को भी आ गया। सो ऐसा कंडीशन में जल्दी एज में हो जाता है। कुछ लोग का 50 ईयर्स में भी, मैंने पढ़ा था 60-70 का कॉमन है, लेकिन 50 में भी वो लोगों को पूछने से बोलता है यार मेरा फादर ग्रैंडफादर ऑल्सो सफर दिस प्रॉब्लम। सो जेनेटिक टेंडेंसी भी है ये बीमारी का,
तो जेनेटिक वजह से भी हो सकता है। लेकिन ये ऐसा कंडीशन में शुरू में ट्रीटमेंट करने से, वही मैं बोल रहा था, शुरू में इसमें ये इलाज करने से, ठीक है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट भी अच्छा है। छोड़ने से, ऐसा बिकम प्रोग्रेस होने से, यही बीमारी होके दर्द होके 5 साल 10 साल के बाद यही ट्रीटमेंट करने से, लेकिन रिजल्ट्स may not be very great. The success which I mentioned 80% is when you do it in the early stage. If you do it in 5 years down the line, the success will become 50%. When you do it another 10 years later, hardly 30-40%. So the treatment is going to be the same, but the success will become very less because heart adapt to the abnormal heartbeat. You should not leave any room to get adapted to the abnormal heartbeat. Once or two times when the abnormal heartbeat has come, you know that it's going to come back again and again. You attack it in the beginning stage of the disease, so it forgets it and adapts to go back to the original normal heartbeat. If you allow it to repeatedly go to the abnormal heartbeat, then if you used to it, then it's easy to go back to the same abnormal heartbeat. That's the progressive nature of this problem. क्या माइट्रल स्टेनोसिस के साथ कोई ऐड है विद आर्टियल फिब्रिलेशन? माइट्रल स्टेनोसिस विद आर्टियल फिब्रिलेशन वेरी कॉमन। इसको वाल्नर हार्ट डिजीज, कोई लोग का वाल्नर हार्ट डिजीज हो जाता है, स्पेशली माइट्रल वाल्व डिजीज। सो मैंने बोला था लेफ्ट आरिकल से बीमारी हो रहा है। लेफ्ट आरिकल से वाल्व है माइट्रल वाल्व, वो वाल्व में कोई पैथोलॉजी हो गया, उसको माइट्रल स्टेनोसिस, उसको बचपन का प्रॉब्लम है, तो बचपन में थ्रोट पे ओके, उसको डोंगर में, उसको जॉइंट में इन्फेक्शन होके उसको सेकेंडरी में वाल्व में भी अफेक्ट होता है, उसको बोलते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज। उन लोगों का वाल्व श्रिंकेज हो जाता है, माइट्रल स्टेनोसिस हो जाता है। और स्टेनोसिस होने से ब्लड फ्लो अपर कमरे से लोअर कमरे को फ्रीली फ्लो नहीं कर सकते, इसलिए सो ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाता है, इसलिए अपर कमरे का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। अपर कमरे का साइज बड़ा होने से एट्रियल फिब्रिलेशन जल्दी आ जाता है। वो दैट इज अ कॉमन फॉर द वेरी वेरी यंग एज। वो उन लोग ने इवन 25-30 इयर्स 40 इयर्स में वाल्वुलर हार्ट डिजीज वजह से हो जाता है। लेकिन उन लोगों का ये ट्रीटमेंट अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है। वाल्वुलर हार्ट डिजीज पेशेंट का ये ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है। दिस इज फॉर द पीपल विद द नॉर्मल वाल्व, but due to because the aging process of BP, sugar, thyroid, which I mentioned it, because of that when they get it, this result is going to be good. वाल्वुलर हार्ट डिजीज को वाल्व को पहले करेक्ट करना पड़ेगा, तो वाल्व में स्टेनोसिस से रिलीव करना पड़ेगा, लीकेज है रिप्लेस करना पड़ता है, वो पहले रिलीव करना है। उस समय में उसको, उसके बाद और उसी समय साथ में वो उसका अलग ट्रीटमेंट है। ये बीमारी होने से भी वो एंटायरली डिफरेंट ट्रीटमेंट है। उन लोगों का ये ट्रीटमेंट अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है। ये मेरा पिताजी का हुआ था 1988 में। हार्ट मैंने बोला था, सो 500-600 बीट पर मिनट में बीटिंग होता है अपर कमरा। सो दैट मीन्स 70-80 मीन्स इट कंट्रैक्ट्स एंड स्क्वीजेस द ब्लड, इट एम्प्टीज द ब्लड टू द अपर चैम्बर टू द लोअर चैम्बर। 500-600 मीन्स ओनली डांसिंग, इट्स नॉट कंट्रैक्टिंग, सो द ब्लड स्टैग्नेट्स, ओके, जाम हो जाता है। सो देन ब्लड नॉट फ्रीली फ्लोइंग मीन्स इट कैन फॉर्म ए क्लॉट, ओके, दैट क्लॉट कैन गो टू द ब्रेन, कैन कॉज स्ट्रोक इन दिस प्रॉब्लम, ओके। फॉर दैट aspirin is not the solution. Aspirin is ecosprin और commonly बोलते हैं, that is for the heart stroke, heart attack, वो चीज के लिए बोलते हैं, ठीक है। These are all major problems. वो ecosprin और aspirin से powerful blood पतला करने का दवाई है, वो anticoagulation बोलते हैं, वो दवाई शुरू करेंगे इन लोगों का, ठीक है। So किसी को हो रहा है, so even these patients are all continue to take it, okay. Even after correcting also, so we will continue to give for some more time beyond proof that they are not getting into problem, okay. So that means that medicine, blood clot dissolving, blood patla karne ka, that is medicine, okay. And generally you are asking about what is ecosprin. That is for the heart prevention of the heart. Somebody having high risk factors like सब है, obesity है, cholesterol है, BP है, sugar है, और इनका हार्ट अटैक होने के लिए रिस्क ज़्यादा है, सारे रिस्क फैक्टर से फैमिली में ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुका है। सो यू कैन प्रिकॉशनरी मेजर्स the doctor will give, so some ecosprin also you take it. That is for the heart, that not for the brain. Brain, ये बीमारी के लिए brain को protect करने के लिए aspirin doesn't work. It's much more powerful than you have to take. Aspirin is good for prophylactic these things. That is a controversial topic. Who should take, who should not take it? Is there any role? There are paper for and against papers are available. Whether routinely you should take it. Whether the benefit is more or risk is more, gastritis हो जाता है, उसको वजह से bleeding हो जाता है. So how much it is protecting the heart attack, how much is causing gastric problem and causing bleeding. So that is a controversial topic, okay. But as a family doctor has to decide, your doctor has to decide if you are going to benefit more than the risk in your particular case based on your profile, then doctor can decide it. We can't make a generalized statement, everybody should take ecosprin, nobody should take ecosprin. We can't make a generalized statement. Your doctor should decide about, in your case, is it necessary or not. Doctor,